Ruhusi kuja? Ndo. Ngoja. Sawa. Wewe, unaona mkate mjukuu. Wewe, kweli. Mbona nyati mmenitesa kwa ugali? Mmenifanya. Kiasi tukule? Acha kisu. Tukule kabla ijepoa. Kisu. Naita kisu. Like and subscribe the video. Bye. Bye. nyana nyo. Bado ni mwenye anauza viazi. Okay. Guys, in Kenya we buy this. I don't know if I've already told you, but it's abolished. In Kenya, you're not allowed to carry plastic bags. So I'm buying some grocery out here, very organic, and we are going to cook in this channel. If you like, these are village contents because this is a farmers market in our village. If you enjoy this content, make sure to subscribe and like the video. Mwende unauza kitunguu? Unauzaje? Iko ya 50 ya 100 200. Nipatia 50. Hakuna less than that. We also have some onions here. We want to go and cook. This is what I want to buy. Guys, this is what I want to buy. I don't know if it's in your village. Just look at that. Super small fish. This one is mine. How much? 300. Nipatie tu. Ni fresh? Eh. Nipe moja. Eh. Umeenda chini na najua ya juu ndio poa. Tsunami imechukua ya juu. Lakini niliona you're reaching for chini. Na mimi nimenunua hapa mara mingi. Basi unaona Unanikumbuka? Ni wewe kweli uliniuzia ama ilikuwa mwingine? mimi juzi tu. Nipiga simu pia. Umesema ni how much? 300. Expensive, guys. That is 300. It's around $2.30. That is the price. By then is a lot. But of course, you know, we are going to feed the village, so that might be a one day meal. But if you're maybe a family of 4, you'll eat this for like a week. Here, right there. Ndo ufanye vituko yako. Chupa, sini ya sola. Songa. Ndio tupige hiki kitu. Kila almatis kale kichom nenye mapri ano mema ngaga ge rongjima. Guys, I'm going to bring some what do we call ashes so that it can light the fire out there. This is what we do.
Guys, this is what we do. I just got some ashes, hot ashes from there inside the house, and I'm supposed to pour out here so that I'm supposed to pour the hot ashes out here so that it can light up our girl out here. She's so active, like we love her so much. Now she just said that she brought traditional vegetables. As you can see, she had gone to visit a friend. Her name is Ruth, and she ulitoto kwa shamba. Oh, kumbe ungeniita Ruth. And she uprooted. You can see it has the roots. So we were thinking, like, where would we get the vegetables? And she just said that no, I just brought some. And she's so young, but she's always so active. Guys, this is how we do it out here. So we will unplug it and we'll cook it. Let's light up the fire first. Sawa Ruth. Wewe ni kero ile chapato chi? Smart sana. We love Ruth so much. Somewhere. Na huko niita Ruth na nilikwambia vitu kama hiyo. Oh, karibu. Tuchemshe maji kwa sufuria. Guys, kindly subscribe and like for us because we are super excited. We are just like, oh, we hope people will support us. We get the subscribers, we get to be monetized, and of course, you know, things will change out here. So guys, we are adding some water, and we now want to wash the omena. There's sardines. I think the English name is sardines. We are just in nature, guys. This is how we live out here. Guys, they are eating while raw. I'm telling them. Watch out, Ruth. Ruth, Katie, guys, they are eating while raw, and I'm telling them they should not do that. We are out here, and of course, when you buy it, I think I showed you from the market. Really? Hey. Nani atanishikia mwenye achoki? Mimi. Nisaidie kukokota. Nataka Chumba anaenda. Kwa nini? Anaenda wapi? Ameenda wapi? Guys, we are picking to make sure that it's clean because sometimes it has sand because of course it comes from the lake, fresh water lake, and of course we have to pick to make sure it's clean. We washed our hands, and once we are done, we will wash with hot water before we make them. You understand? So that's what we'll be doing now. I'll see you once we are done picking these small fish. That's what we'll be doing, and of course we'll be cooking there. Guys, I forgot, I was supposed to show you when the water boils, we just put the small fish. We call it omena. I don't know where you come from. I think these are sardines. This is something that we use. We really eat out here because it's relatively cheap compared to meat. So because of that, we use the fish as a source of protein. So for now, we'll just wait for the water to boil, and then we'll get it out before we do the next process. Guys, we now want to sort the vegetables because, as I told you, my sister right here, her name is Ruth. She uprooted the vegetables from a bush because I told you we forage for vegetables in our village. We go to the bush, we pick the vegetables, and that's what she did. This is where we put our clothes. This is where we put our utensils. It acts as a drawer, can I say so? And that's why it's there. And this is where we are picking the vegetables. Watu wanachuna hapo? Mko na shamba ya shule? Watu wana ndio umeona. Na hii ni ngarunaru. Angalia mbaya mbaya.
Yenye si chepketa. So yummy. This one, and it's so healthy. We believe that, I think it's a fact. This is what we do. Later karibu ishike mboga peke yake. So this is what we do. She uprooted in the forest, and then this is what we do. You do like this. You just pluck so that it doesn't have a lot of sticks. But sometimes when it's so hard to find vegetables we just cut off the roots and we eat the entire thing. But today, because it's a rainy season and it's easily available, this is what we'll do. We just pluck it like this. You see? We just go for the roots like this. We do like this, and then we'll cook it. And of course, these are village guys. We do not overdo it out here. We just boil, and that is it. So that's what you're doing, like this. You pluck like this. Yeah, that's what you do. Oh, I fake kupana hivi to black sand yo. Gani yote? Yeah. Wadudu. Ni wadudu? Gani hizi? Yeah. Nyakuboy. So that's what we'll do as we wait for the sardines, for the omena, those fish to boil before we eat, before we cook for the second time. Kumbuka kuniita Ruth nisi sawa. Si tutafute kifuniko to drain vizuri kuliko kikombe. Tufanyaje? Tumwage maji. Kuna kifuniko yenye naweza shikilia hivi ni mwage once. Ama afadhali kuchota. Ama unaita ni kinini? Kuja hapa nani? Oh, watoto hiyo unaweza kuja kusaidia. Sawa. Ndio. Majani. Nani Osea, nani Nikusaidia Ruth, inamwandika. Unaungua? Leta karibu. Guys, this is what we are doing. By the way, ingekuwa kidogo. Hii imekuwa ndogo ni. ni kidogo? Ikai imeufurahi. Unafaa kufinja. Nikaa utabeta sana. Ema wenyewe. Leta umulike sufuria peke yake. Guys, this is what we are doing. We are supposed to strain so that after straining, we'll do this, then we'll fry. Karibisha kabisa. Guys, this is what we are doing. We are straining because, as I told you, I think I showed you in the markets, people touch with hands. That's why we have to clean this way for it to be clean. If I didn't show you, I'll pull a very short clip somewhere at the side. And so let's strain. I'll see you once we strain. Guys, she loves cooking. She's so excited, like optimistic of content that we are trying to push out there. So if you're watching, kindly subscribe. Kindly subscribe and like the video if you can. We'll really appreciate it. Metosha. Niongeze moja. We usually cook inside there. The fire is right there, but because it's super dark, we cook outside. But sometimes we cook outside, especially when we are cooking for a big family, because most of the times we cook for a big family. Ruth Mosha. Inakanga hivyo. Sawa. Wakiosha supu yake inaenda.
We are now cutting the onions, guys. This is what we are cooking for today. Someone else is sorting the vegetables, and we'll cook our East African kind of ugali. This is our traditional that we go and get the potato. Iko na maji. Go like. Haina shida. Waka. Inafaa kukua kidogo kidogo. Ndio. Alafu kumaliza unaweka kwa dish. Unaweka kwa sahani ndio tukarange bado. Unaona kama soka. Hizi janga. Cheka kwa nini? Cheka. Look like this. Yani ya ugali. Hebu mulete ukuni kwa nini? Unataka mbele bwana. Jua inapotea. Ni kama inaungua. Jaja. Chukua kitu uweke sasa. Kisha Don't touch. Nani ameleta kuni? Hapa so iki kwenda. Leta kuni. Kaa chini. Unachukua video? Ndio. Kuja simama. Una make sure inashika nyumba, inashika kila mtu. Nikisonga unasonga nayo, sawa? Ndio. Kewe? Amewe so. Matewe? Kele mea mishe hii? Mama ndio ndani nyamgata tu. Ndio katwa ti. Ndio printio. Mabita. Wacha. Mingi nataka mtu mwenye anakuja kufukuza inzi. Mose na mose hizi mose. Niweke kwa hiyo pot. Nataka mwenye anaweza kufukuza inzi. Kama mafuta itaisha ungeongeza mafuta ndio mengi. Faida hii kitusumbua tutapika tu kama kawaida. Hii moto ni kama imekuwa bado. Ono mweli zingine. Sunga mwanga makati yote. Ngoma yote ndio ishike. Haina shida. Ni mix na hii. Mix yote. Hizo yote. Mama si yote. Toka toka. Ni kama tumbo. Moto inasumbua. Nilo. Unachukua video? Ndio nachukua. Yaani chumba amejiendea. Suriaga, kwa sababu suriaga. Hapana, suriaga. Suriaga. Sasa kuna kitu. Ama juza wa babi sio mga batata. Kenya maana kuongea mingi nini? Ona nini ndio alikuwa anataka kuosha mboga? Titus. Ni ule? Lakini utajua kuosha kweli, nilitaka kufanyia hivi kama mchanga hicho. Sio wacha kuosha ndio sawa? Asante. Sawa? Haiko. Nilitaka kunijana. Si. Toka wewe. Unanichukua nazunguka kwa kamera. Sawa. Sana make sure Nashika nyumba. Kwanza nunde hivi. Taito.
Weka cheze karibu na moto. Na hii moto inawaka. Beri mana moto wasea. Maga. Ana urina inawaka tena. Usima wa. Rujo ongeza. Rujo. Aiongeze kama hivi. Wacha sasa. Wacha. Ni kama giza itakupata. Giza tuharakisha kidogo. Hii imekuwa yenye tuweka kwanza. Naona kama ni mingi. Ndio. Wa. Ongeza mafuta yenyewe rutuba. Tosha. Unless kama mnakula mafuta mengi, kama uongeze. Ongeza. Wewe, ongeza. Ni achapo kesho. Imemwagika. Songa sometimes tunakaribia kwa moto. 58 minutes. Hiyo kitunguu inafaa kuungua. Sasa 3 minutes. Sasa ndio. Na unachukua unafanyia hivi. This is what we are cooking, guys. Na nilifika nikaambiwa ndio umetoka tu. Imeshashikwa. Ndio. Hii ni yote? Unaona vile ni kidogo. Hii ni mingi bana. Aha, mbaya. Aduh, api picha ndio. Unaweka supu. Magari nasi muomena. Wacha vile. Labda kidogo sana. Wapi? Ola msunga bali. Tumechelewa ni kama jua itateremka. Sasa kuongeza tena kuongeza fry. Mimi unataka kwa machero. Ruth, hebu anja kama chumvi imetosha. Ni tamu. Chumvi imetosha? Tuanzie mboga ama ugali? Ni kama afadhali. Mboga kwanza. Ugali sapani. Ugali mboga haichukua. Badala tubulie hivyo. Mboga lazima ikuwe kando. Ama nyinyi mnakula hivyo? Nini? Nakenda moto. Karibia kidogo. Guys, as you can see, it's ready. As you can see, very nice. With a very nice gravy. So now we want to put the ugali. Ndio. Ile ni ya kunini? Ya kupikia mboga. Tutapikia mboga. Ama tupikie ugali? Haya, muone kati yetu. Singu made. Haya. Funga unafungaje? So now, mko na kifuniko. Mko na vyombo kwa. Hiyo ni yake ama ni? Sio, ni hiyo. Usiwashe amewasha. Potatoes. Ngoja. Guys, we now want to cook. Weka kidogo tu. Songea juu. Tosha Ruth. Msaidie. Ruth kuja hapa nipike. Acha ni nini hivi kidogo. Sorry. Ila na manta unga. Msonge songea hivi. Hivi bwana. Mwaga unga. Angalia doka. Mwaga unga, sisi mwaga unga. Kidogo. Wana mwaga mingi. Kidogo. Ruth kuja. Wewe unapiripiri unga yote so. Hii mnapiga uchi. Napiga uchi ndio wanasema. Nakula uchi sasa. Mwaga unga hizo. Sawa. Ngoja. Tosha. Guys. Unga bwana, unga hizo.
Guys, I don't know if you can see. We usually use this. Usiongeze maji, hiyo unga ni kidogo. Nasema unga itabaki, ongeza maji kidogo. Songa kwanza hiyo guys. We use this. Niongeze nini? Hata unga ikibaki ina shida. Leta hiyo karatasi. Leta karatasi. Naambia hao achui. Mwanionaje? Pasta. Ona huyu atajui. Haifai kubaki na maugali. Haina shida. Hebu mnishikie nifanyie hivi moja. Ile imeshakuwa kwa tena. Bado. Kiwa kwa hizo mti. Haifai kufunika na mkono. Nenda huko kwa ile kato. Bakusi tena ile. Weka baridi. Haya, songa hivi hapa. Kimbia na kufungusha. Abu pendushe. Nataka mweke hii dunia yenu hapo ndio nishike hivi. Weka vitu hiyo saidi. Guys. Kaisha. Si nilijasha hapo. Hiyo itoshe. Si nilimix nayo. Guys, we are waiting. The children are impatient. That's why they are up and down because we are hungry already. So we are waiting for it to cook a bit and we continue using this before we eat. Sasa upea songa kidogo. Moto itazima na unless kama mnakula na mkuli tena. Guys, we are serving. That is banana. And we serve. So now, ugali. Guys, just pardon us. Dulere uma hermosa. Mose uma. Ya daito. Daito. Mundo. Ngoja. Sawa. Na wanyanguli basi wamena anakula nini? Dimbo ya babo. Unawekewa kidogo ndio mpaka watu wa jioni wapate. Chumbara kisha bana. Guys, everyone is trying to get something to eat. Nani yo? Oh, Hilda ukuli omena? Apigiwe nyanya akule baadaye. Hakuna bana, hakuna kwa pole pole bana. Tutakufurahia mboga saa hii. Sasa hii. Guys, that is our ugali. As you can see. Si mnafaa kubakishia watu wa jioni. Punguza. Hapana. Achana kule. Ai sasa kweli. Ose, si shukuri hiyo. Ose. Ose. Kama. Werudi mwana. Kidogo. Hiyo ni kubwa. Guys, they are telling me I have to... What? Hiyo ni kubwa, hata sikulangi hivi. Nani anashi? Wewe ni Moses? Moses ana maneno, anajikulia tu pole pole. Guys, we are now eating. Now. Leo mumenitoroka. Yani chumba ulienda wapi? Yani ongezewa. Mumenitoroka. Hilda na chumba nyinyi wote. Ruth, hebu jikakulia ichukue kama jana ulikosa sweet.
Na ugali ya ule? Bado ule? Narudi? Ama ujaribu leo Mena? Atafura. Wewe, unaona mkate rudi kwao. Wewe, Kweli? Mbona nyote mmenitesa kwa ugali? Mmenifinya ugali. Huyu anaungua. Ametufinya omena juu. We kula Ruth, watu wasikubuli, enda weka kwa nyumba ama uweke mahali. Ongezie Ruth kidogo. Chunie yangu. Hiyo ni nani? Ni yako Ruth? Haya. Unapeleka wapi food? Napeleka kwa nyumba. Haya. Wewe, toka huko. Nani anataka supu? Mimi. Shika tu. Na ugali imeiva kweli? Hebu mwache kufuata chakula nyinyi. Kila mtu apate. Sasa utakula na nini? Tukukaangie mboga. Fry nyanya nimeleta, nitawaletea ingine, niko na mingi. Fry. Guys, she doesn't eat omena, so I just told her to fry some tomatoes and eat with ugali. And for us, we are enjoying. This is our chef for the day. Your name is? What is your name? Yeah, very nice chef. Very nice. Situkete tukule? Nyinyi jamani. Tukule kabla ijepoa. Tukule kabla. Hii ni sapa, hakuna kukula jioni tena. Sijui tufungie hapa video. Like and subscribe the video. Bye. Bye.